Hello students, in last lecture we had a discussion on postulates of Bohr's atomic model. Okay, but he too have some limitations. That means he failed to explain some points related to structure of atom. Okay, let's have a discussion on it. It was your homework, but again in short I am going to give it to you. Okay, first limitations of Bohr's atomic model is it fails to account for Bohr's atomic model fails to account for finer details of hydrogen atom. Finer details of hydrogen atom spectrum. Hydrogen atom spectrum obtained from obtained from high resolving sophisticated spectroscope. High resolving sophisticated spectroscope. Okay, a spectroscope is a device through which a spectrum of the atoms can be observed. Okay, मग त्या स्पेक्ट्रोस्कोपमधनं हायड्रोजन ॲटमचे जे काही रेडिएशन्स म्हणजे इमिशन्स मिळाली ते एकदम वेगळे होते. त्याचे डिटेल्स बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल सांगू शकला नाही. बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल फेल्स टू अकाउंट फॉर फायनर म्हणजे काय एकदम सूक्ष्म एकदम बारीक फॉर फायनर डिटेल्स ऑफ हायड्रोजन ॲटम स्पेक्ट्रम obtained from high resolving sophisticated spectroscope. Okay, second limitation, it cannot explain the spectra of atoms other than hydrogen. It cannot explain spectrum of other spectrum of atoms other than hydrogen. अदर दॅन हायड्रोजन ॲटम म्हणजे फक्त त्या बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलचे जे पॉस्ट्युलेट्स आहेत ह्याच्यावरनं फक्त आपण हायड्रोजन ॲटमचं स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करू शकतो. बाकीच्या एलिमेंटच्या ॲटमचं स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करून सांगू शकत नाही. थर्ड लिमिटेशन, इट कॅनॉट एक्सप्लेन splitting of spectral lines splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. Magnetic field म्हणजेच झीमॅन इफेक्ट. और इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजेच स्टार्क इफेक्ट. ओके, spectral lines travels through a straight line, but when magnetic field is applied on that spectral line split up म्हणजे ते get separated is called as Zeeman effect.
and when electric field is applied on that spectral line, then also it splits up, म्हणजे एकमेकापासून वेगळे होतात. That effect is called as Stark effect. This cannot be explained by Bohr's atomic model. Clear? Fourth limitation of Bohr's atomic model is it fails to explain ability of atoms to combine and form molecules by chemical bond. That means atom combine with each other, forming a chemical bond between them to form molecule. This cannot be explained by Bohr's atomic model. Okay, that means Bohr's atomic model is superior than Rutherford's atomic model because he cleared the position of the electrons. Electrons are to specific orbits. Okay, but in some points, in these points, Bohr's atomic model failed. Okay, after that, let's have a discussion on de Broglie equation. De Broglie equation. De Broglie suggested that all material objects exhibit dual nature. तर ड्युएल नेचर आपलं झालंय बघा. ड्युएल नेचर म्हणजे काय? पार्टिकल नेचर, that is particle nature and wave nature. Particle nature and wave nature म्हणजे मॅटरमध्ये जे काही असतात स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स लाईक ॲटम्स, त्याच्यामधनं बाहेर पडणारं जे रेडिएशन आहे, ती बाहेर पडणारं रेडिएशन हे नेचरनी कसं असतं? ड्युएल असतं. पार्टिकलसारखं पण असतं रेडिएशन आणि त्याचं नेचर वेव्हसारखं पण असतं. ओके, ॲज अ पार्टिकल अँड ऑब्जेक्ट. आता पार्टिकल म्हणजे काय? पार्टिकल जर बिहेव केलं त्या रेडिएशननी तर काय होतं? ॲज अ पार्टिकल अँड ऑब्जेक्ट, has mass m and velocity v. Okay, and kinetic energy is, bola, and kinetic energy is half mv square. Okay, as a wave, आता दुसरं नेचर वेव म्हणजे पार्टिकल रेडिएशन ज्या वेळेला बिहेव्स ॲज अ वेव, it has frequency
nu and wavelength lambda. Okay, that means when radiation behaves as a particle, it has mass m and velocity v along with kinetic energy half mv square. When that particle behaves as when that radiation behaves as a wave, it has frequency nu and wavelength lambda. Okay. Dual nature is more prominent dual nature is more prominent in case of objects having extremely small masses like electrons. Okay. Broglie interrelated these two properties by an equation lambda equal to h upon m into v. Okay, where h is Planck's constant. Okay, m is mass of electron and v is velocity of electron. Okay, आता या इक्वेशन मध्ये जी एम व्ही इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी, ती टर्म काय रिप्रेझेंट करते? मोमेंटम. प्रोडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी रिप्रेझेंट्स मोमेंटम. ते कशाने डिनोट करतो? पी. म्हणजे ही इक्वेशन तुम्ही काय लिहू शकता? देअरफॉर लॅम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, where p is the momentum. Okay, this de Broglie equation has been extensively used to explain the dual properties of an electron. म्हणजे these equations given by de Broglie extensively used to represent or to explain काय? Dual properties of an electron. Dual properties of an electron. Okay, that's all about the de Broglie's equation. मग डी ब्रोग्लीनी कोणतं म्हणणं मांडलं? जे पार्टिकल्स विच हॅव व्हेरी स्मॉलर मासेस जस्ट लाईक इलेक्ट्रॉन्स, इट हॅज particle nature as well as wave nature, and the equation is lambda equal to h upon mv.
बट प्रॉडक्ट ऑफ एम इंटू व्ही म्हणजेच काय मोमेंटम. देअरफॉर लॅम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी. फ्रॉम these two equations de Broglie cleared that particles like electron has dual nature. That means it behaves as particle as well as, or at the same time it behaves as wave. Okay. After that, next topic for our discussion is Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. अनसर्टन्टी म्हणजे काय? अनिश्चितता. म्हणजे कुठलीही गोष्ट आपण क्लिअरली सांगू शकत नाही, त्याला काय म्हणायचं? अनसर्टेनिटी. ओके. द प्रिन्सिपल स्टेट्स दॅट Heisenberg's uncertainty principle states that it is not possible to determine simultaneously the position and momentum of moving microscopic particles. What he states? It is not possible to determine simultaneously म्हणजे एकाच वेळेला simultaneously काय? The position and momentum of moving microscopic particles like electrons. ओके. म्हणजे हायली मुव्हिंग मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाईक इलेक्ट्रॉन्सची सायमल्टेनियसली म्हणजे एकाच वेळेला आपण दोन गोष्टी ॲक्युरेटली प्रेडिक्ट करू शकत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे त्याची पोझिशन आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉनला असणारं मोमेंटम. आता डेफिनेटली सांगू शकत नाही म्हणजेच काय? वी आर अनसर्टन अबाउट द पोझिशन अँड मोमेंटम ऑफ electrons. Okay. This uncertainty arises due to this uncertainty arises due to dual nature of particle. Dual nature of particle like electron. Okay. If delta x is the uncertainty in measurement of, if delta x is uncertainty in the measurement of position,
Okay, and delta P is the uncertainty in the measurement of momentum. Okay, then by Heisenberg's principle, delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. ओके, बट डेल्टा पी म्हणजेच काय, पी म्हणजे काय असतं, मोमेंटम. ओके, डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा व्ही. मग आता काय लिहिणार, डेल्टा पीच्या ऐवजी एम इंटू डेल्टा व्ही. मग इक्वेशन कसं बनणार, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा व्ही इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 4 अपॉन h upon 4 pi. Okay, where delta x is the uncertainty in the determination of position and m into delta v म्हणजे delta p is the uncertainty in the determination of momentum. Okay, आता इथे डेल्टा v ने काय दाखवतो आपण, velocity. That means we are uncertain about the determination of velocity of the particle like electron. Clear? That's all about the Heisenberg's uncertainty principle. Okay.